Welcome to Learn and Speak Tamil Like a Native, video number 134. In this video, let us learn some basic yet very important vocabularies. Besides, I request you to subscribe, like, and press the bell icon. Only when you do that, there are going to be new subscribers asking new questions. This video lesson was requested by Anush, and that is how I continue making videos. Learners send ideas, so you can press the like. But you don't have to. If you find these videos terrible, then I cannot ask you to like it. It is illogical. So it's up to you. You said that you have kept the money underneath the pillow, right? இந்த தலகாணிக்கு அடியில காசு வச்சேன்னு சொன்னேன் இல்ல? இந்த தலகாணிக்கு அடியில காசு வச்சேன்னு சொன்னேன் இல்ல? இந்த தலகாணி, this pillow, அடியில, underneath, காசை வச்சேன்னு, that you kept the money, சொன்னேன்ல? You told, no? இந்த தலகாணிக்கு அடியில காசை வச்சேன்னு சொன்னேன் இல்ல? இந்த தலகாணிக்கு அடியில காசை வச்சேன்னு சொன்னேன் இல்ல? So அடியில is beneath or underneath. Hey, look there. There's a sparrow perched on top of the tree. அங்க பாரு, மரம் உச்சியில குருவி ஒன்று உட்காந்துருக்கு. அங்க பாரு, மரம் உச்சியில குருவி ஒன்று உட்காந்துருக்கு. Hey, look there. There's a sparrow perched on top of the tree or sitting on top of the tree. அங்க பாரு, look there. மரம் உச்சியில on top of the tree குருவி ஒன்று உட்காந்துருக்கு. There's a sparrow sitting. அங்க பாரு, மரம் உச்சியில குருவி ஒன்று உட்காந்துருக்கு. குருவி is sparrow and உச்சி is the highest point of something. அங்க பாரு, மரம் உச்சியில குருவி ஒன்று உட்காந்துருக்கு. For those of you new to this channel, do you know that there are 130 plus videos already? And therefore you have a lot of videos to relaxedly learn the language. Besides, you can also check the Instagram videos. You'll find the link in the description where I'll be making short videos for about 1 minute, which will be more of a video blog where you can learn again Tamil language. I kept it below in this cabinet. Who could have taken it? இந்த அலமாரியில கீழே வச்சேன், யார் எடுத்திருப்பா? இந்த அலமாரியில கீழே வச்சேன், யார் எடுத்திருப்பா? I kept it below in this cabinet here. Who could have taken it? இங்க அலமாரியில, in this cabinet. So alamari is, it can be a wardrobe, it can be shelves or a closed shelf. Or it can be a cabinet where you, so wardrobe is where you put your clothes or you put your jewels, anything. It's a very collective term. Alamari, you can look at the picture there. Kira vachen, I kept it below. Kira vachen. Yaar edthirpa, who could have taken it? Inga alamarila kira vachen, yaar edthirpa? There's a key on top of the fridge. Would anyone keep it here? ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே சாவி இருக்கு. இங்கே வைப்பாங்க. There's a key on top of the fridge. Would anyone keep it here? ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே, on the fridge, சாவி இருக்கு. Here's a key. இங்கே வைப்பாங்க. Would anyone keep it here? So fridge is the English word fridge that I'm using. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே சாவி இருக்கு. இங்கே வைப்பாங்க. So மேலே is top and the opposite is கீழே, down or below. Hey, look, there's a pen next to the laptop. Yeah, that one. லேப்டாப் பக்கத்தில் ஒரு பேனா இருக்கு பாரு. அதான். Look, there's a pen next to the laptop. Yeah, that's it. லேப்டாப் பக்கத்தில்
besides the laptop. ஒரு பேனா இருக்கு பாரு. Look, there's a pen. அதான். Oh yeah, that one. Look, there's a pen next to the laptop. That's it. Yes. Laptop பக்கத்தில் ஒரு பேனா இருக்கு பாரு. அதான். There's some space before the door, isn't it? Keep it there. கதவுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இடம் இருக்குல்ல, அங்கே வை. கதவுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இடம் இருக்குல்ல, அங்கே வை. There's some space before the door, isn't it? Keep it there. கதவுக்கு முன்னாடி, in front of the door, கொஞ்சம் இடம் இருக்குல்ல, there's some space. அங்கே வை. Keep it there. கொஞ்சம் இடம் இருக்கு இல்லை means there's some space, isn't it? அங்கே வை. Keep it there. கதவுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இடம் இருக்குல்ல, அங்கே வை. Who is standing behind the window? ஜன்னலுக்கு பின்னாடி யார் நிற்கிறது? ஜன்னலுக்கு பின்னாடி யார் நிற்கிறது? Who is standing behind the window? ஜன்னலுக்கு பின்னாடி behind the window யார் நிற்கிறது? Who is standing? ஜன்னலுக்கு பின்னாடி யார் நிற்கிறது? I hope you learned something new. So please like and subscribe, and above all send me some good ideas for this video channel to continue. All the best. Vanakkam, Vanakkam, Vanakkam.